గుడ్ ఈవినింగ్ ఇంజనీర్స్. ఇప్పుడు మనం మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ లోని బేసిక్ పాయింట్స్ చూడబోదు. జనరల్ గా మ్యాగ్నెట్ అంటే ఏంటి? మ్యాగ్నెట్ అంటే ఇట్స్ ఎ మెటీరియల్ విచ్ అట్రాక్ట్ ద ఐరన్ అండ్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ థింగ్, నికెల్, కోబాల్ట్, ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ని అట్రాక్ట్ చేసేదాన్ని మనం మ్యాగ్నెట్ అంటారు. మ్యాగ్నెట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, మనకు తెలిసిందే. బార్ మ్యాగ్నెట్, హార్ష్ మ్యాగ్నెట్, రైట్. సో మ్యాగ్నెట్ ఉంటే దానికి బేసికల్ గా టూ పోల్స్ ఉంటాయి, నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్. ఇక్కడ చూపించినట్టు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా అవుట్ సైడ్ ఏమో నార్త్ టు సౌత్ ఉంటాయి, ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ వచ్చేసి సౌత్ టు నార్త్. కంపేర్డ్ టు ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్, ఎలక్ట్రిక్ లైన్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఓపెన్ లైన్స్, ఇవి క్లోజ్డ్ లూప్స్. మ్యాగ్నెటిక్ లూప్స్ అనేవి క్లోజ్డ్ లూప్. సో జనరల్ గా ఎలా చూపిస్తామంటే అవుట్ సైడ్ నార్త్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, సౌత్ దగ్గర టెర్మినేట్ అవుతుంది అని. యాక్చువల్ గా ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ అనేవి క్లోజ్డ్ లూప్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి, రైట్. ఇది మనకు తెలిసిన విషయం. సో ఈ మ్యాగ్నెటిజం గురించి డిస్కస్ చేయబోయే ముందు బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అనేవి చూద్దాం. ఇంతకీ మ్యాగ్నెటిజాన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇట్స్ అట్రాక్టింగ్ ప్రాపర్టీ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ఎ మ్యాగ్. సో వేరే వాటిని అట్రాక్ట్ చేసే ప్రాపర్టీ చూపించేదాన్నే మ్యాగ్నెట్ అంటాం, ఆ ప్రాపర్టీనే మ్యాగ్నెటిజం అంటాం. సో బేసికల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ అంటే ఏంటంటే ఎనీ టూ ఆపోజిట్ పోల్స్ సపరేటెడ్ బై ఏ డిస్టెన్స్ కాన్స్టిట్యూట్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సో ఒక చోట సౌత్ పోల్, ఇంకొక చోట నార్త్ పోల్ ఉందనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్య సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటే దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ అండ్ సమ్ డిస్టెన్స్ two opposite poles separated by a distance constitute a magnetic dipole. So ఇది magnetic dipole. Then what is magnetic movement? So magnetic movement ni ఎలా define చేస్తాం? So magnetic movement is defined as the product of the pole strength and distance between the two poles of the magnet. Suppose మనం ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నాం, ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ ఇటు నార్త్ ఇటు సౌత్ ఉంటే దీని డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 2L మొత్తం లెంత్. దాంతో పాటు ఈ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ M అయితే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే 2L into M. యూనిట్ వచ్చేసి ఆంపియర్ స్క్వేర్ మీటర్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ డెఫినేషన్. సో బేసికల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ పాసింగ్ పర్పెండిక్యులర్లీ త్రూ యూనిట్ ఏరియా. సో ఇవి మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్, ఇవి పర్పెండిక్యులర్ గా ఈ సర్ఫేస్ కి పాస్ అవుతూ ఉంటే ఈ number of lines per unit area that will give magnetic induction or magnetic flux density. Weber per square meter or Tesla is the unit. So if it is the circle, area of the circle will be pi r square, and if we are taking a rectangular sheet, area of the rectangle is length into breadth. So like that we will use number of the lines per unit area that will give magnetic induction or magnetic flux density. Then magnetic field intensity. The magnetic field intensity at any point in a magnetic field is force experienced by a unit north pole placed at that point. So magnetic field లో గనక ఒక another magnet ని తీసుకొస్తే ఆ యూనిట్ నార్త్ పోల్ అనేది ఎంత ఫోర్స్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుందో దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటాం. సో యూనిట్ వచ్చేసి ఆంపియర్ పర్ మీటర్. సింబల్ H వాడతాం, ఇది B వాడతాం. సో ఈ రెండింటికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి కనెక్షన్, రిలేషన్ ఇస్ దేర్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అప్లైస్ ఇన్ వాక్యూమ్ రిలేటెడ్ బై B is equal to mu naught H. So if we want to calculate mu naught, we can write B by H, where mu naught is a permeability of free space, that is given by mu naught is equal to 4 pi into 10 power minus 7 Henry per meter. So if the field is applied in a medium, so if we are taking this concept in the medium rather than in vacuum, then B is equal to mu H, where mu is permeability of the material in the medium. So magnetic field intensity is also defined as the ratio between magnetic induction and permeability of the medium. H is equal to B by mu. This relation we will use number of times. Then magnetic permeability, the ratio of the magnetic induction to the applied magnetic field. Just know whatever we defined, that's the same thing. Henry per meter is the unit. Next one is relative permeability. So it is defined as permeability of the medium to the permeability of the free space. Mu r is equal to mu by mu naught. That is a relative permeability. This is the ratio, so no unit. If it is the ratio of same term, it's a no unit. Then intensity of magnetization, I or M we use. The magnetic moment per unit volume. So
I is equal to capital N U, where N is number of atoms per unit volume and mu as the average dipole moment. Next terms is important one, magnetic susceptibility. It's the ratio of the intensity of magnetization to magnetic field intensity. Psi is equal to I by H. It has no unit. That may be positive or negative. Then relation between B, H and I. B is equal to mu H. Mu can be written as mu naught into mu R. Then we can add and subtract mu naught H. Then we manipulate these terms in such a way that finally we will get the relation B is equal to mu naught into H plus I. So in these three terms, four terms, if we know the three terms, anyhow mu naught is a constant one. So in out of three, if we know the two, the third one easily we can calculate. So this will be very useful in problem solving. Right. Thank you.